Pas bllokut të marketingut, ne rikthehemi sërish në studion e emisionit Pastel. Tani me ne në studio tashmë janë të ftuarit, të cilët vinë special nga Spanja dhe Gjermania. Janë dy profesorë si dhe dy studentë të cilët vinë nga shtete të ndryshme, mirë po me të njëjtin projekt, si profesori i cili është nga Kumanova, si dhe Argjenti po ashtu nga Kumanova, të cilët do na flasin pak më shumë në lidhje me këtë projekt mjaft interesant, i cili është zhvilluar në temën e barazisë gjinore, por gjithsesi për më tej për detaje do na flasin vetë ata. Me ne në studio profesor Antonio nga Gjermania dhe profesor Elio nga Spanja, së bashku me dy studente të cilat vinë po ashtu nga Spanja dhe nga Gjermania, janë dy përfaqësues dhe profesori nga Gjimnazi Sami Frashëri, profesor Afrim Aliti dhe Argjent Mehmeti. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e emisionit Pastel. Welcome in North Macedonia. I wish you a good stay here. Atër, fillimisht profesor, na folni pak më shumë për eksperiencën tuaj, e cila ishte pjesë e programit të Erasmus, ka qenë një eksperiencë 7 ditore, keni punuar së bashku me student dhe me nxënës nga gjimnazi juaj, pra na sqaroni pak a shumë se për çfarë bëhet fjalë dhe si ju e keni pranuar këtë eksperiencë. Atëherë fillimisht ju përshëndes, faleminderit për nga ana e televizionit juaj që na mësuat ne ta prezantojmë dhe ta bëjmë diseminimin e informacionit lidhur mbi këtë projekt. Fillimisht ne organizuam dhe me thonë aplikacionin, atë e krytëm në Spanjë, aplikuam dhe fituam projektin Erasmus me temë digitalizimi unë dhe të jetuarit, kryesisht ka të bëjë me nxënësit e shkollave të mesme, dhe koordinatori i projektit është Gjermania, konkretisht shkolla që vjen nga Krefeldi i Gjermanisë, ndërsa ne jemi partner, gjithashtu edhe Spanja është partner. Temën e zgjedhëm pasi kjo temë është mjaft aktuale për nxënësit në jetën e përditshme. Janë bërë shumë të mbarur nga aplikacionet të ndryshme, smart telefonat e kështu me radhë, dhe menduam se ne ato duhen të shfrytëzojmë në mënyrë pak më të mençur, kështu që projekti rrjedh domethënë sipas planifikimeve që ne kena planifikuar që nga Spanja. Deri tash nga kjo eksperiencë nxënësit tonë janë të përfituar mjaft, pasi që bëjnë shkëmbimin e praktikave të mira me shkollat partnere prej Gjermanisë dhe Spanjës. Ashtu. Now my question goes to Profesor Elio nga Spanja dhe Profesor Antonia nga Gjermania. Gjithsesi për përkthimin do na ndihmoj pak Argjenti, shkurtimisht do të sqarojmë se çfarë po flasim. Firstly, I will wish you a great stay here in Macedonia and I wish that our people are treating you well here. And can you please shortly tell me something more about this project, about your experience being part of this project and how was working on this topic like gender equality? So Shall I start? you can start. Okay. Thank you very much, first of all, for having us here. This is a great opportunity for us, and the guests, the hosts, the schools, the principal, Sami Frasheri School, everybody is welcoming us very warmly, and we feel like at home. And So working that's on great yes, to hear. Yes, because it's a totally new experience, and especially for our students. And working on the topic, gender equality has been a challenge, especially for the German delegation. As I can tell you, we are 12 people, 3 men, 9 women. So I can tell you. So that tells a lot about gender equality Exactly. in your country. So our school is doing a lot, as you can see, in order to do something like that, gender equality. But no, but first, I'm just kidding. At our school, we have gender equality in the curriculum. That means, like in English class, we are working on the topic, and our students have worked on the topic in English class last year, and they are very well prepared. We want our students to be aware that there are differences, and we want to overcome the differences. And we hope somehow that the digitalization, the new things that come to our world, help us, assist women, especially, to harmonize private life, child care, and job. Domethënë fillimisht falenderoj për mikpritjen shumë të mirë nga shkolla Sami Frashëri, nga qyteti dhe kështu në përgjithësi. Po ashtu në projekt jemi 3 meshkuj dhe 9 femra, domethënë po japim një si më thon një mesazh domethënë shumë dhe po ndihmojmë në këtë aspekt barazimin gjinor. Po ashtu edhe në kurikulum, në shkollën tonë në Gjermani Krefeld, kemi temë speciale të barazisë gjinore në gjuhën angleze, ku përmes kësaj mund të ndihmojmë dhe të shpërndajmë informacione rreth barazisë gjinore. Ashtu.
And Professor Elio, can you tell us something more about being Yes, part of this project? Yes, I want to thanks to Macedonian team. His warm welcome here. This is my third time here in Macedonia, in North Macedonia actually. So you know a lot about, And about people here. I want to point out that I always feel not like at home. I feel at home. And working in this project has been easy, at least for me as teacher, with these students we have. We just organize some meetings just to be sure they have their ideas, just to organize their work. Fillimisht falenderoj për mikpritjen. Është e treta herë e imja këtu në Maqedoni. Nuk ndjehet si në shtëpi, por ndjehet në Nuk shtëpi. ndjehet si në shtëpi, por ndjehet në shtëpi. Dhe do me thënë kanë organizuar ekipe që të ndihmojmë dhe për barazin gjinon. Ashtu. Dhe tani do të kalojmë te Argjenti. Për gjithë ata të cilët nuk e dinë, Argjenti është ai që kujdeset edhe për pjesën e pastelit, për gjitha videot, për gjithë pjesën vizuale është kujdesur Argjenti, kështu që komplimentet nga ekipi i emisionit Pastel. Tani do të kalojmë tek projekti Argjent. Unë e di që ke punuar fort në lidhje me këtë projekt. Më thuaj sa kanë zgjatur gjitha punimet, meqense keni prezantuar 2 video tutoriale, pra më fol diçka më tepër në lidhje me pjesën, domethënë realizuese të videove. Sa ka qenë vështirë për ty, si ka shkuar gjithë procesi punues, pra pak më detajisht në lidhje me këtë gjë. Procesi punues video tutorialeve ka filluar me një tekst nga grupi jon, domethënë jena ndarë në 2 grupe dhe kemi shkruar një tekst, një dokument ku pastaj prej tekstit është shndruar në video. Video tutoriali ka filluar 1 muaj para takimit këtu në Kumanov dhe është bërë përmes programit Premiere Pro, po e shpëndaj këtë për shkak se projekti është i përqendruar në digitalizimin dhe aplikacionet në përgjithësi. Do me thonë, projekti është bërë në aspekt të ekipit. Të gjithë kanë bashkëbiseduar dhe në fund kemi bërë video tutorialin. Video tutoriali është 6 minuta, do me thonë, duhet të jetë përmes mes 5 dhe 10 minutave, jo më shumë, dhe duhet në video të shfaqen, të jipen informacione rreth barazisë gjinore, dhe tema e dytë që është For My Work, për punën time, që është e përqendruar në aplikacione që mund të më gjejnë mua punë në të ardhmen. Do kthehemi edhe një herë te profesori, meqense dje ka qenë dhe prezantimi i këtyre videove në Kumanov, në gjimnazin Sami Frashëri. Më thuaj si u prit atje gjithë ky projekt dhe si shkurtimisht e keni paraqitur barazin gjinore në vendin tonë? Atëherë, në prezantimi që Argjenti dhe nxënës e tjerë që janë të involvuar në projekt ishte i mrekullueshëm, ishe i befasuar nga puna e Argjentit dhe kjo na vjen mirë se është edhe pjesë e ekipit televiziv të televizionit 21. Ndërsa nga 2 shkollat partnere, Gjermania dhe Spanja, kjo mirëprit aq bukur, domethënë edhe ato ishin të befasuar nga punën që e realizon Argjenti si një nxënës që sapo e ka kryer gjimnazin. Ndërsa barazia gjinore, ne që morëm disa informacione nga ato prezantime, është që jep një dallim mjaft të konsiderueshëm tek në Gjermani, domethënë tek ne dhe në Spanjë. Tash nuk më kujtojnë sakt ato përqindjet të cilët shembull i paraqiten në për video tutorialet, megjithatë shteti jon domethënë dallon nga ato 2 shtete tjera. Qëllimi i kësaj është që përmes formave digjitale, përmes aplikacioneve të ndryshme, ne tentojmë që këtë dallim të cilën ekziston mes gjinisë shembull mashkullore dhe femërore, ta tejkalojmë edhe të gjejmë aplikacionin e dur i cili na ndihmon në këtë aspekt. Këtë punë po e bëjnë nxënësit në mënyrë të mrekullueshme dhe nga e gjithë stafi i gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov dhe nga shkollat partnere, po edhe nga mësimdhënësit të cilët ishin prezent në prezantimin, ishin të befasuar lidhe me këtë punë. Ashtu. Tani do të kalojmë edhe tek 2 studentë tjera. Can you please tell me your name? You come from Spain? Yes, I'm Carmen. Firstly, tell me, is this the first time for you being here in North Macedonia? Yes, it's my first time here, and
a really great experience, and also the people here is very friendly, because yesterday was my birthday and they Happy yes, birthday then. thank you, and they gave me a cake and everything, and they are very friendly. That's great. So tell me something more about the working process. How was for you and how long it took you to prepare all the videos, and something more about the working process. Okay, so we started the project after Easter, and firstly we searched information about the topics of the videos that were digital tools for our job, and also the gender equality. And when we have found all the information, we started doing the videos, and each person filmed a part of the video, and finally we edited the video and put it all together. Right. So now from Germany, your name please? My name is Jana Hoppe. And is the first time for you in North Macedonia? Yes, it was for my you first too. time. The expectations are very, very great. The hospitality is amazing, and So do you plan maybe to come and stay longer here and to explore like the food, the people here, because the food yes, is also great. It's very, very great. We were eating at 2 restaurants, and it was amazing, really. That's nice to hear. Thanks. Yes. Okay, so tell us something more about your project. So you also made 2 videos on those topics, gender equality and For My Work. So how long it took for you, and how went all the working process? Okay, we started in July with the collecting of the information, and had the summer break in between. But after the school started in September, we worked again, and it took us about a week for editing the video, and it was good. But today we were at a presentation from a professor here in Skopje, and we learned so much more. The facts and the statistic we didn't even know would be important to include in the video, so we learned a lot while we were here. And yesterday we got to meet the mayor of Kumanovo. It was very great. Yes. Do me thënë Argent shkurtimisht do me thënë të na përkthesh këtë që e tha? Do me thënë për Spanjë njerë, ju falenderoj për mikpritjen, po ashtu Është hera e parë të dyja është që e parë hera e parë që vizitojnë vizitojnë në Maqedoninë, dhe përmendi që projektin ja kanë filluar pas festës së Pashkëve. Do me thonë në fillim kanë mbledhur informacione rreth temave, dhe më pastaj më duket se tha video editimi ka zgjatur 1 javë, kanë bashkëpunuar dhe këtu dje e kanë prezantuar videon. Për Gjermaninë po ashtu e njëjtë, fakt në Gjermanisë projekti ka filluar në Korrik, ka mbledhur informacione, po ashtu editimi ka zgjatur 1 javë, dhe dje e përmendi që kanë takuar kryetarin e komunës së Kumanovës, dhe më pastaj kemi prezantuar videot së bashku. Ashtu. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Pastel. It was a big pleasure to have you here tonight. You have a few days more to stay, and I hope you will have a great time and you will come to visit us again. Shpresoj që të na vinë dhe të na vizitojnë sërish. Meqense se tani do të ftojmë dhe pjesën tjetër të cilët janë në publik, që të na bashkohen me ne në studio, të bëjmë një foto që të na mbetet kujtim, pse jo. Ndërkohë që ne do të ndjekim edhe videon të cilën e ka përgatitur Argjenti, me të cilën është përfaqësuar dhe ky projekt. Dhe unë këtu e përmbyll këtë edicion miq dashur, duke ju lënë takim sërish nesër në të njëjtën kohë, pra në ora 17:20. Deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me televizionin 21. So you can come here, no problem. Researchers have concluded that your career expectations may be affected by your gender. The gender issue in North Macedonia is seen as a formal demand in the policy making, without any suggestions in the actual implementations of the policies. The North Macedonian government was censored for the low participation of women as decision makers at a national and local level.
The North Macedonian NAPGE National Action Plan for Gender Equality supports the inclusion of women at the labor market by supporting female entrepreneurship through easier access to loans, managing retraining and educational activities for unemployed women, developing campaigns for increasing awareness, increasing the employment rate among rural women, and upgrading the network of childcare facilities. When it comes to the acknowledgement of the career opportunities between the genders, we see that females encounter different obstacles in the choosing of their career. One of the areas where women are poorly represented is politics, because the many prejudices that our society is burdened with do not make it easy to realize their political ambition. Another important sector where gender equality must be achieved is public administration. The accepted international standard for women's representation in all sectors is the minimum threshold of 30%. Unfortunately, this is far from being realized, according to the statistics. The professions mostly occupied by women in North Macedonia, according to a survey done by CRPM Center for Research and Policymaking, are waitress, assistant, pharmacist, and so on. We have the statistics and then we have the stereotypes. People tend to believe that women are good at law, office jobs, human resources, they make good doctors and nurses, and then there are the opinions that men are better at bricklaying, gardening, heavy lifting jobs, electrical work, mechanical work, and so on. But can men and women be good at the same type of job? Yes, because none of those jobs are at all dependent on certain types of appearances. Just because men are considered physically stronger than women, it doesn't mean that all men can do these jobs. While talking about job opportunities of the genders in entrepreneurship, we see that investors are affected by stereotypes, as was shown by an experiment from Harvard University, where while watching two entrepreneurial pitch videos, even though the voices were randomly selected, one male and one female, and presented the same pitches, an estimated 68.3% of participants chose the male-voiced pitch as the more preferred choice for an investment. The careers of men and women when it comes to forming a family and having children. Forming a family impacts every aspect of one's life. Of course, the careers of the parents suffer the biggest blow, especially that of the mothers. Over 13% of the surveyed female respondents in North Macedonia have recognized that they've been asked about their family status, and almost 8% have not been offered the job because of their plans to have a family or get married. Employers presuppose that potential young mothers will not be able to work long working hours. The law does not guarantee to retain the same employment position after maternity leave, but only after paid and unpaid leave of the worker. The law also provisions that a female worker during the period of pregnancy or having a child that has less than 1 year cannot perform additional working hours nor undertake night shift work. How digital tools can help overcoming the gap in career changes of men and women. Digital tools have become a very crucial part of our lives, and we can say without a doubt that having digital skills is essential for both personal and professional tasks. If women are held back by not being part of the digital revolution that will change the way we think, work, and live in the future, then sadly we will not succeed as a society. The most often used methods of prevention and for overcoming barriers for women in the digital sector are the following: training, exposure to tech, ICT formal education, access to funding, sponsorship, and awareness of unconscious biases. About 41% of women surveyed by a study called Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work said that they use digital tools to work from home and balance their personal and professional life. An essential digital tool that can help people at least raise awareness about gender inequality is social media. For example, using the hashtag #ILookLikeAnEngineer, the engineer Isis and Charlie tagged their own picture aimed at breaking down stereotypes about how an engineer looks, and the movement went viral. Another good example is Jaden Smith, who uses social media to share his humanitarian work, something not all people on big social platforms do. We also conducted a questionnaire with 30 females concerning digitalization, and the responses are presented in the chart forms as follows.